Mijn rol is niet in Nederland gaan wonen. Toch een meditation center in de buiten maybe 4 or 5 years per year. Maar we vinden ons toch niet zo goed in Nederland. It's kind of like what the Met mijn vrouw Corrie 5 jaar geleden hier ben neergestreken. Natuurlijk hebben we ook in Cubjac rondgekeken en bij ons viel op dat de mensen in Cubjac heel vriendelijk zijn en plezierig. En we zijn ook al een paar keer op het gemeentehuis geweest en daar dus een prima ontvangst. Wij wilden, toen ik met pensioen ging, niet in Nederland gaan wonen, omdat we toch de meeste tijd in het buitenland waren. En het beviel ons toch niet zo goed in Nederland. Na 25 jaar in Nederland gewoond te hebben, hadden we minder contact met de mensen als hier in Cubjac na 2 maanden. Dat is ongelooflijk. Wij houden ontzettend veel van Frankrijk. De mensen zijn ontzettend behulpzaam, aardig en lief. En dat is ook de reden dat wij ons hier in Cubjac gevestigd hebben. Het zoeken was niet zo eenvoudig. We kregen veel aanbiedingen uiteraard van huizen. Maar we hebben toch na 1 keer het bezoeken van Montbayol hebben we besloten ons toch hier te vestigen. En ook om Cubjac bij de markt en La Plage, dus het strand bij Cubjac. Dat vond ik ook zo leuk, bij de mairie. En ja, en het is natuurlijk niet ver van Périgueux. En Périgueux is de hoofdstad van Paris, de Dordogne. En ja, dat is ook een hartstikke leuke stad. Ja, toch? England, I have a small farm, and where I live, it's like Hampshire. It's just like this. The English like the Dordogne, just like Hampshire. The woods, the ground, not too high or too low. It's nice. Yes, I think that's why the English like the Dordogne. It's good, even to the rivers. Not big rivers, but you know, good fishing. We found that we did not want to stay in United Kingdom after I retired. I am a seaman on the ships, and that I was, and I am retired. And we found that we wanted to look for a better place to live. And this place here behind us was the 25th place that we saw in 5 days. Yes. And when we arrived outside, it had been snowing. And all at the front was covered in snow. And my wife Kitty said, we will live here. Without entering the property. She said, this is it. And we have been here for 20 years. The weather is... It's good. Well, look. This is approaching winter time. Hiver approaching, and still the soleil is still warm. It's still warm. I discovered Cubjac quite by accident during the course of our property shopping for a house in the Dordogne, and was absolutely beguiled, totally charmed by the village. Every amenity, a perfect central location. I would have to say that Cubjac immediately won over our hearts, so we're very pleased to be here. And we try to spend as much time here as possible. We've been here in the summer and the fall, and even for the entire month of December for Christmas. And regardless of the time of year, Cubjac never fails to deliver on charm and just a wonderful country experience. It's summer, beautiful weather, swimming in the river, canoeing, horseback riding in the area, or here for Christmas.
just fabulous no matter what time of year. Cubjac, whether you're here for 2 weeks or 2 months, presents the ideal base of explorations for your adventure in the Dordogne. Because of the central location, you can never get tired of seeing the sights. You're centrally located, you can go Sarlat-les-Aisies, La Roque-Saint-Christophe, Hautfort, right down the road. Doesn't matter. You're ideally located, and with the amenities here, the swimming, the canoeing, you can't get tired of it. I've been in Cubjac for 7 years now. It's a great little village here. There's so much with all the commerce that are in the village, and it's close to Périgueux as well, so it's a really good location. It's quiet, beautiful countryside, river, the amenities in the village, but also it's closer to a big town for all that's needed in a big town. So it's a great location. We have quite a lot of contacts with people here. The local farmer is really good. We have a lot of relation with him in the summer because he's very kind and lets us camp in his field because we have a lot of people here. Also with some people who come and work here doing building work who are local. We have Open Doors Day sometimes, so quite a lot of people from the village will come to have drinks or a look around in the evening. So yeah, we've got quite a lot of contacts with the village. Yeah. On vit régulièrement ici, on retourne en Belgique chez notre fille où on a notre pied-à-terre maintenant. Et on se trouve vraiment bien parce qu'on a été bien accepté par les gens. C'est un village où il y a un peu de tout. Il y a des commerces, ce qui nous intéressait. Il y a des médecins, il y a d'autres commerces, l'épicerie, la boucherie, la boulangerie, ce qui est toujours intéressant, quoi. Et puis le village est magnifique, hein. Franchement, il n'y a pas à redire, c'est magnifique en toute saison, quoi. La région est peut-être moins connue, mais on n'est pas loin de Périgueux, c'est quand même la capitale du Périgord, c'est pratique. Je trouve que l'ambiance à Cubjac est formidable, je trouve que ce sont des gens sympathiques. Maintenant, il faut faire l'approche des gens aussi. Il ne faut pas se dire, voilà, je viens de Bruxelles, capitale européenne, et je viens dans un petit village, je vais tout diriger ici. Il faut s'habituer, et nous, on s'est très très bien habitués parce qu'on en avait un peu marre de la ville et de la vie trépidante, quoi. Donc ici, on respire de nouveau avec les saisons. Et ça, je trouve ça quelque chose de formidable. Ça fait 3 ans que nous sommes à Cubjac. C'était le 4 janvier 2009 que nous sommes installés dans ces lieux avec la paroisse et avec avec monsieur le maire et avec les gens de la paroisse et de la commune. Quand nous sommes arrivés à Cubjac, on a trouvé que les lieux étaient agréables, comme un village, comme chez nous à Madagascar. Il y en a tout dans le village. Nous sommes vraiment à l'aise, les gens nous aiment bien, ils sont vraiment gentils avec nous. Ils nous invitent de rendre visite chez eux selon notre possibilité, quoi. I arrived in France when I was 10, which means I've been in France for about 30 years now, so especially here in the Dordogne. So I'm more French than I am English, really, to tell the truth. I've been in Cubjac for 3 years now, and well, before I used to build golf courses, and I was made redundant. So I had to find another job, and this was up for sale, so I bought the Saint-Jacques. French people are a lot nicer, more friendlier, more... The welcome is a lot warmer than you'd find in England, and well, you've got the country, the climate, the food, everything to make you want to stay. It's a nice little village. Everybody knows everybody. I think that we are quite well situated here in Cubjac because you can visit a lot of things
with only driving, say, half an hour, 45 minutes away, and you can see everything that you need to see in the Dordogne. Mais nous avons connu Cubjac par internet. En fait, on connaissait pas du tout la Dordogne, donc j'ai vu cette maison. Elle nous plaisait par la disposition dans le centre du village. Et on a pris rendez-vous avec l'agence. On est venu voir, on a signé le compromis et voilà. C'est la première maison et on fait les travaux au fur et à mesure et on se plaît bien. On ne voyait pas l'intérêt en Belgique de s'investir et par contre ici on s'investit à temps plein. Cubjac, c'est quand même un endroit merveilleux, que ce soit pour les promenades, que ce soit pour je vais dire, le climat, si on veut faire du jardinage, on peut profiter un maximum de l'extérieur. Moi je trouve ça fantastique. Ici à Cubjac, nous on peut dormir avec les fenêtres ouvertes, on y dort très bien. Ici, ce qui est très agréable aussi, c'est qu'il y a... C'est multiculturel, on va dire ça comme ça. Parce que bon, il y a des gens tout horizon, il y a des gens qui ont fait des fabuleuses carrières, il y a des gens qui sont des gens simples, mais il y en a, je vais dire, il y en a pour tous les goûts et tout le monde... Moi, je trouve que tout le monde s'entend bien, c'est agréable. C'est un espèce de petit paradis, quoi, Cubjac. Moi, j'appelle ça comme ça.